ban zuwa wurin domin maza ke wurin nan. Kuma gaskiya mijina bai so in je wurin ni kaɗai. Sai dai yana nan muke zuwa tare kuma ko bai nan ɗan uwan shi na bi na zuwa asibitin. To gaskiya a wannan wurin mu Gwarjiko ɗin ga ba ni kaɗai ba ne, mata da yawa ba bari su je asibiti su kaɗai, sai dai mijinsu ya bi su ko kuma 'yan uwan mijin su bi su. Kamar ni yanzu ina da ciki, da na samu ciki kafin wanga yaro ya mutu. Yanzu kuma ko zan je in ga likita don cikin ga ba zan iya zuwa ni kaɗai ba. Na haihu daidai da jiki da kaina, amma dai don ba su da kayan aiki wurin nan, to aka ce mu je Wushishi. Kafin mu kai Wushishi yaro ya rasu domin ba su da kayan aiki a wurin nan. Those that come for ANC, they are roughly 35 in number. So the delivering that we have is almost 12. We take issue of advocacy and sensitization very seriously. Advocacy to community to gatekeepers, the Emirate Council, the faith organizations, and so presently, as I'm telling you, we are embarking on advocacy to all the traditional heads in all the local governments.